Shut down in mid-90s, the Kailasahar airport is all set to resume functioning with the departures and arrival of small aircrafts. A high-level meeting was held at Unakati DM Office Conference Hall on Tuesday, where the officials of Airport Authority of India and other stakeholders remained present to discuss series of issues related to the construction work at the airport. The officials have informed that the Airport Authority is working on it and is expecting the work to get completed by 2021. The officials also informed by January 2021, the concerned authority will try to get the airport ready for arrival of 16 or 30 seated Indigo aircraft. The Ministry of Civil Aviation has earlier agreed to restart the Kailasahar airport in Unakati district of the state that was non-functional for over 30 years due to shortage of space. However, the flight services are expected to be resumed under the regional connectivity scheme of the Ministry of Civil Aviation early by 2021. কৈলাসহর এয়ারপোর্টকে নিয়ে আলোচনা সভা হয়। আমাদের এয়ারপোর্ট অথরিটির ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার ওনারা এসেছেন আমাদের কৈলাসহর এয়ারপোর্টে ইন্ডিগো বিমান সার্ভিস চালু করবেন এবং তারা কমিটমেন্ট দিয়েছেন যে আগামী 2021-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যেই আমাদের এয়ারপোর্টে বিমান পরিষেবা চালু হবে। এটা আমাদের কৈলাসহরবাসীর জন্য এবং আমাদের উত্তর ত্রিপুরা অবিভক্ত উত্তর জেলা সহ আমাদের এই এলাকার মানুষের জন্য একটা আনন্দের খবর। দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহরের মানুষ এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, অনেক মানে স্বপ্ন আমাদের কৈলাসহরবাসীর, সেই স্বপ্নটা আগামী দিনে পূরণ হবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস।